your cake up. Y'all gotta wake up to go and get your cake up. Good morning. Jama'a tashi lafiya tashi muje dan fara hakan kama ne da safiya. Good morning. Ubangiji ya bada sa'a ci gaba kawai kar ku damu ko da an muku ba'a. Good morning. Jama'a tashi lafiya tashi muje dan fara hakan kama ne da safiya. Good morning. Ubangiji ya bada sa'a ci gaba kawai kar ku damu ko da an muku ba'a. I had a dream last night. Jama'a na yi mafarki from rags to riches dan talaka ya zama sarki. Daga almajiri ya zamo attajiri. To ai ga zahiri na gano a majiki. Down to his knees he's sick for his mama's blessings. The mama said your whole life is gonna be a lesson. Idan ka guje wa duk azalaman harka sai ya baro karkara da bututu da jarka. Ya shigo birni a matsayin dan garuwa. Jim kaɗan sai arzikinsa ta fara taruwa. Tanadinsa ta fara fin karfin damuwa. Ransuwa ya yi ya ce wa burinsa a rayuwa. Nan take ubangiji ya ɗaukaka shi ya ci lafiya duk da dai an so a raunana shi. Shi ya karɓe mulkin kasashen nesa da kurkusa da muddin sarakuna suka ganshi sai su durkusa. Da na tashi sai na ganni a gado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu a daidai wanga lokaci. Barkanmu da sake haduwa da ku akan shirin safiyar mu na Baina TV. Yau kwana 22 kwana 12 kenan 12 ayi min gafara. Kwana 12 ga watan March shekara ta 2025 wanda ke daidai da kwana 12 ga watan Sha'ban shekara ta 1446 watan 12 Ramadan 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Masu kallo kai sai kuna kallon shirin safiyanmu wanda muke kawo muku kowace ranar litini zuwa juma'a a nan Baina TV tare da ni Amir Muktar. Yau a bisa jerin shirye-shiryenmu mu duba wato motivational quote, mu duba wato bayan motivational quote kuma akwai rahoton yanayi, akwai kuma shawaran kiwon lafiya, akwai labaran jaridu wanda za mu kawo muku. Bayan labaran jaridu kuma akwai kuma wato hira ta musamman da za mu yi na wato zango development series wanda muke kawo muku kowace ranar Laraba. Bayan haka kuma akwai hira da za mu yi da 'yan siyasa, tattauna da za mu yi da 'yan siyasar mu. Idan muka gama da wannan kuma akwai wato wasannin safiya da shi ma za mu gabatar muku. Ta haka ba da batan lokaci mu duba wato labarai na karin karfin gwiwa na yau da safe. A labaran karin karfin gwiwa na yau da safe, we take the attitude of a student, never be too big to ask questions, never know too much to learn something new. Augustine OG Mandino kenan yake cewa wai mu doki halin ɗalibai ko kuwa mu ringa amfani da halin ɗalibai, mu dauko halin ɗalibai. Never be too big to ask questions. Kada ka gan cewa kafi karfi ka yi tambaya. Never know too much to learn something new. Kuma kada ya zamanto cewa kai kana da ilimi matuka har kana gani cewa kafi karfi ka tambaye ka koyo wani sabon abu. Abinda wannan yake nuna cewa never be too big to ask questions. Ka duba halin ɗalibai yanda suke, koya ɗalibi yake in yana wato cikin aji, yana cikin class, koya an ka yi zai tambaya. Kuma ɗalibi idan kana yawan tambaya kai dai ana gani kamar ko kuwa kai ne wanda ma mai ilimi kenan. Ɗalibi mai yawan tambaya shine mai ilimi. Sa'annan kuma koya yake zaka samu farfesa in ya je yana koyon wani abu sabo yana cikin aji, ta haka ya san bai sani ba yana koyo. To a rayuwa idan kai amfani da wannan, kai rayuwarka kamar ɗalibi, kowace lokaci kana tambaya. Abinda baka sani ba ka tambaya,
abinda baka sani ba ka tambaya, kuma kowace lokaci kai kana nan a matsayin wanda bai sani ba kuma yana ta koya sababbin ababe, to za ka samu cewa zuwa gaba za ka zama wanda yake ka sani kuma ka waye kuma kana da ilimi game da ababe da yawa, ko za ka samu ilimi game da ababe da dama. Ina tamamin fahimta ko ta haka wai a yi amfani da ainihin rayuwar ɗalibai, a yi rayuwa kamar ɗalibai. Ina tamamin fahimta ko. So take the attitude of a student. Never be too big to ask questions. Never know too much to learn something new. Wannan shine waton motivational quote mu yau da safe. Masu kallo za mu waton zagaya mu zo, sai mu zo mu ci gaba da shirin kamar yadda muka saranta shi a yau da safe. Ku dakace mu, za mu juyo ba da jimawa ba. Na ede na ya obeya oda forma so ne yafunumu emunumuni. Oh Mr. Entry, also yare ya titi mi ben fie pi nanso ne yemu nyono da. Se me chew no ahodo amato a me hunu hwea. Ebe ya nwanwa. Menyi ni se what ulcer tamfo hexa capsules any hexa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom. Anka ne ho ato no dadaada. Ulcer dro de eno ani hexa capsules any hexa mixture. Ankom ni nchiremu. Ulcer yekura eto yefunu ene ensunumu. Etuma wo yefunu ekeka wa. Wogire wo ho a enyi. Ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie. So how eye ulcer de a kope hexa capsules any hexa mixture nanum bom na ho ebeto. Pedudu etu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855. Apinfo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho. Hexa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age edwadie nkratuo yi atom. Vendetta. Auren dolin Dilan da Baran saboda rikicin jini. Ya rikide zuwa soyayya ta gaskiya akan lokaci. A wannan rana mai duhu lokacin da suka yi bikin aure da ainihin bikin, mummunan harin da aka kai a gidan ya kawo rabuwa tsakanin Baran da Dilan. Gözümden akan tek damla yaşa bile tahammülüm yok. Lütfen bir daha ağlama. Dilan ta yi batan wata uku. Baran ya haukace da haushi, ya tayar da dukkan kabilar don neman matansa. Baran Aga ya tura mutanensa ko'ina, ya sha alwa'ashin gano duk wanda ya dauki matar da yake so ya sa su biya. Amma a wannan karo yana fuskantar makiyi mai karfi da ba zato ba tsammani. Sana aileni unutacaksın demiştim. Vendetta. Jarrabawa mafi girma fiye da waɗanda suka taba fuskanta tana jiran Dilan da Baran a wannan babban yakin da za su yi don sake haduwa. Wani irin sirri ne Sabiha Imiroglu wanda ya sace Dilan zai shiga cikin rayuwar mutane biyun, kuma ta yaya waɗannan sirrin za su shafi Dilan?
da Baran. Vendetta. Bırak kızım ya. Ne olur. Orhan Bey ne olur bir şeyler yapın, kız yanacak. Yavrum bırak. Bırak yansın. Shin miyagun mutanen Ko kuwa soyayyar Dilan da Baran za su yi nasara? Vendetta yana zuwa muku daga ranar Litini zuwa ranar Juma'a da karfe 7 na yamma a Baina TV. Vendetta, soyayya tana iya kayar da kiyayya. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O you who have believed, decreed upon you is fasting, as it was decreed upon those before you, that you may be righteous. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Watan Ramadana ya sake dawowa, wata mai muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar kowane musulmi. Na'am, lokacin takawa da muke yawaita alaka da Allah da fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matakai. Wannan tana da muhimmanci kwarai da gaske a gare mu a Baina TV kamar yadda take a gare ku. Dalilin da ya kamata ka mai da mu baitin Ramadaninka daga suhur da bude baki da lailatul qadr da abin da ke tsakani duka za mu yi muku hidima mafi fahimmi da jan hankali domin sa kawai. Za mu kasance ma'aikatanku a Baina TV Baitin Ramadan. We, together with a team of hardworking and intelligent minds, will keep you educated, informed, and most importantly, journey with you throughout this holy month of Ramadan. Baina TV Baitin Ramadan, sahibinku na Ramadana. Rayuwa tana faruwa, wucewa take kamar baya ba. Rayuwa tana faruwa, wucewa take kamar baya ba. Bari gani yau ka samu, zaka walakanta ni. Bawan yau sarkin gobe. Life and its ups and downs can sometimes make you cry. Just on everything, bow to Almighty then pray. Pray, 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 pray. Got out of Camry, Benz, Range Rover, the Bentley. My brother man need a cause I'm just 6 feet under the ground. Bar daga kanka, kaji wai yayi kudi, tayi kudi, ya taba yin kudi. But see I'm now, you go pity I'm my brother man. Kaga turu nan, da yake na voko nan. Bero asam, ya baka ka samu, mata sun pika. But be careful what you ask for, cause life is not easy. Mr. Man, I shake out of mata. Don ka ganta virgin, gata tana sai tana da kyau, ka tai mata manyan karya, don dai ka samu ka cire mata wando. Toke ma fati, samarin nan da kika kai shurin malami, don dai a daure shi ki samu ke kade. To gashi yau, ki mai da shi dolu dolu dolu. Okay, so masu kallo barkanmu da dawowa daga wannan hutu na dan takaitaccen lokaci ko kuwa gajeren lokaci. Har ila yau kuna kallon shirin safiya na Baina TV. Yanzu lokaci ya kai mu kai ku wato cibiyar nazarin yanayi na kasa na yau da kullum domin mu je mu kawo rahoton yanayi na yau, watan yanda yanayi za ta kasance a yau bisa nazari na wannan cibiya masu kula da nazarin yanayi na kowace rana. Mu tafi mu dawo.
ta ha barkamu da dawowa yanda yanayi za ta kasance a yau. Kenan kamar yadda muka saba yi idan muka duba yanda yanayi za ta kasance kuma sai mu duba ainihin dabara na kiwon lafiya ko kwa shawara na kiwon lafiya. So lokaci ya kai mu kawo muku wannan dabara. Fiye da kashi 50 cikin 100 na mata da akai-akai ke amfani da postnatal sun kare da rashin haihuwa a nan gaba. Kaga ba za ku taba ganin rashin haihuwa a matsayin ɗaya daga cikin dogon lokacin illa na postnatal, amma haka ne. Postnatal yana ɗauke da levonorgestrel, shi ma shine babban sinadari a cikin postnatal. Levonorgestrel magani ne na hormonal wanda ake amfani da shi ta hanyoyin hana haihuwa da yawa, kuma ana hada shi da estrogen don yin haduwa da ƙwayoyin hana haihuwa. Wannan fili yana hana ko jinkirta jinkirin kwai haihuwa da haduwa da maniyyi. Don hana sirowar kwai a mahaifar mace yana rage samar da estrogen. Yanzu estrogen shine babban sanadiyya da ke da alhakin tsirowar kwai a mahaifar, wato ovulation. Don haka idan kuna da kananan matakan estrogen, babu sirowar kwai a mahaifa. Don hana haduwar kwai da maniyyi a mahaifar, yana karfafa bangon mahaifar, yana sa kwayoyin maniyyi wuya su yi iso su hadu da kwai. Wannan yana sa haduwar kwai da maniyyi a mahaifar ba zai yiwu ba. Don haka postnatal yana aiki daidai a matsayin kwayar hana haihuwa. Yanzu lokaci da kuke ci gaba da yaudarar tsarinku cewa kwai da hadi bai kamata su faru ba, jikinku zai dace da shi, kuma hakan yana nufin ƙananan matakan estrogen a gare ku. Babu ovulation, babu hadi. Ba muna nuna cewa kar a ɗauki postnatal ba, amma ku kula da yanda kuke ɗauka. Sunana Malam Fari. Domin idan ana ta daukan wannan abun bi da biyu kowace lokaci, gaskiya akwai manya-manyan illoli da za ta kawo nan zuwa gaba. Ta haka ne akwai masana na ainihin kiwon lafiya, wasu suka ce idan ma zai yi a duk cikin shekara daya kawai za ka dauka, a shekara gaba daya kawai za a dauka. Wasu ma suka ce shekara ɗan ma sai ya zama tilas a dauka sa'annan a yi amfani da shi. Ya zama kamar wani abu ne na wato emergency ko wani abu haka, amma ba abu ne da yake ya zama rayuwa is part of us ba. A'a, da yawa ma za ka samu cewa ya zama wani wato wani ado, mun fahimta ko wani ado, wani rayuwa, wani kala haka da ake amfani da shi a kowace rana. Ta haka shawara kenan na kiwon lafiya yadda za mu yi mu kiyaye kanmu, mu gudu tare, mu tsira tare. Za mu zagaya mu dawo she mu zo da newspaper review segment insha Allah. Izan ka kula da ne, ka kula da tekunan rafi. Izan ka kula da ne, ka kula da kasa da sabo. Izan ka kula da ne, ka kula da tekunan rafi. Izan ka kula da ne, ka kula da kasa da sabo. Ci da naka, nemi naka. Ci da naka, nemi naka. Banza ni zan ka kula, izan ka kula. Ci da
takaicinka shi sa ina ji haushinka mutum kenan bai so a ce wai na samu ina hasada arziki na laye bani da wanda ke dawo bai so a ce ni ma na yi kyau Allah ya bani inda mutuni ya hana ni ji da naka an nima in ji da nawa neme naka Allah ya bani nawa ni da kade ba mu kara zama daidai duba ya so si anuka ko ya zama daidai zan ka kula da ni ka kula da teku da rafi zan ka kula da ni ka kula da kasa da sabo zan ka kula da ni ka kula da teku da rafi zan ka kula da ni ka kula da kasa da sabo ci da naka neme naka ci da naka neme naka banza ni zan ka kula ni zan ka kula ci da naka zan ka kula ni zan ka kula yankula da mutum da ni da ku miliyan isan ka kula a take mi an sa kai ciki jaro gundo ka kai ba kai ciki suna je ba suna dog duba sharawai su ne hardcore su wane ne tun da wuri kai kuma masa mazaje su so yau so mi son ka kine kinka kin da kai da ba su na soma da ni ku ne za mu fara da ni ku ni yau za ku ji kunya ba yawa ku zo mu yi wasa ku fata kai na ta kuyi dasa ba ki ta ku biyo kana kai wasa rai da zai gutu kamar na kaza te ku da rafi zan ka kula da ni ka kula da kasa da sabo zan ka kula da ni ka kula da te ku da rafi zan ka kula da ni ka kula da kasa da sabo ci da naka neme naka ci da naka neme naka banza ni zan ka kula izan ka kula ci da naka izan ka kula izan ka kula. Okay, so masu kallo barkanmu da dawowa jiya minista na kudi my favorite ministry kenan na ce ni ba zan yi politics ba amma yan dai wani gwamnati na so ya bani masayi masayi guda 2 ko 3 nake so a cikin gwamnati. Na farko shine ministar kudi, na biyu shine governor na Bank of Ghana, sa'annan na 3 shine ministar ilimi. Ministar ilimi yawa in wani abu kuma ne an ya duba min wani foreign affairs kuma domin ta yawo wani abu ne shi ma an ya duba min foreign affairs yawa kin gane ku wanga matsayi guda 3 shine in wani abu ne an ya duba mini ni da ba zan yi siyasa ba amma haka Amir gaskiya yaron yana kokari bari mu duba mu sa shi wani don ya zo ya sai kasan shi a gane ko sha duba mu well ministan kudi ne me sunan Kasel ne ko Kasel ya shi fantawa okay bature ne ko shi mulato ne shi ba mulato bane suna daga pepem baba ganais shi ba mulato bane and they adopt sunan ne kasan fanta wanda don colonization nan fanta akwai brofosem don colonization nan isa sun adopt wurin su sunan na kinda kaga ne ko isa anytime you hear some names kaji maybe Ababu Harrison kasa kamar da su fancy all the sense okay kaga forcing so all the Harrison and the zoo pound kaji with the pound food kaji okay kaga ni meanwhile actually Ghana culture we don't have this name, so it clearly tells you that
colonization in the Africa, she can adopt some of these names in there, and it make them unique. The moment Kajisun and the Kazakam Owanga, the central region, central region, to central region. Okay. To Kessel, Kessel, okay, Kessel, at 4 Minister Kudi, Ajagabated da bin kasafin kudi budget in da kawo maganganu dole I as a former finance minister da ya kamata shi ma idan yi replying kaɗan game da ababe na ji ya yi batun GDP ya yi batun meye amma wani magana da ya yi da yake gaskiya abin cikin expectation mutane ana gani cewa okay kace kamar first 120 days ka share taxes in first 120 days in ai 2 months kenan da suka samu ta haka ya sanar ke cewa an share okay ko za a share daga cikin budgetin kasa wow Amin Adam wai kama when we never introduced betting tax so how can you abolish something that was never introduced? And then the question we have to come. And then another interesting answer and the question that come at the minute is 110% in Nike Zua. So one suka some could say 10%, regardless of what the situation is, regardless of our stance on that today. It's a national issue. So we are 10% in I so actually so a car chicken development in Kasam, and then at the same time kuma about youth na so very gambling, like that's one of the advantages you can, but still it has not prevented them from doing that because me bakukawo yake kranchi matakin da zai bari su bari yin wani irin ababen like gambling, though it's not an excuse, but they can't even go and steal as well. So this is the only way they can. So it's a bit sumbara. It's a 10% na yake wurin wa yake zuwa. If that's what the former finance minister is saying. Wai ba su karbi ba. So ana tambaye so wurin wa, because we were here da aka implement wannan abu. Aka ce kamar an fara da shi da with the e-levy the sauransu. So e-levy na fine, a lot of us are passing like we experience e-levy ko ma mutane da mana so a ga kamar e-levy na. Da e-levy ba kudin ba kai ka sayan duka. Kana son ka sayan wani 500 Ghana. Kudin da kake da shi kuma cikin wallet ɗinka. You don't feel it until you are sending come on, maybe that can send come on 5,000, 10,000, and then even with those big people who even transact huge sums of money. Maybe that can send 500 cedis, you not feel it that much. Even with that, 500 cedis, you are paying almost 20 cedis on it. Yanzu kana son ka sayan wani 500 Ghana. Ina magana kuma kana da kama kudin da ke cikin account ɗinka maybe 510 cedi ke ciki. Be zai ke baka ka sayan mai shi 500 din nan don kudin da ya kamata a deduct nan ba zai kai ba. Kuma ya kamata mai shi nan kuma kana so mai shi ya cire 500 cedis dai kai an deduct ga mai shi za shi ya cire kuma an deduct sana ilabi kuma ya deduct. Isa shayan kaman ba za ka ka samu wannan kudin nan ba tukuna wanga ce min kama haulorin kai mai shi kudin gaba da yake na mana. So maybe in and out kan bai kai depending on the distance. Ai shi zama na ce kaman da na ce kaman to yanzu yana kaman na masa ma zan san kudin ba wani fokwasi ina na a masa ma da fokwasi ina na ya yawa CCDs in kai fushi ka trek in ka samu wani bai ka kama hanya ka wuce gane ko amma ka je ka doki lebi kuma shi zai abin nan kamar yadda kike ce kamar 5,000 zaka send 5,000 daga fokwasi zuwa masa ma ai shi ka hawo mota kawai ka je ka ba mishi kudin nan watakila nan da bolgama kudin da da cire ma an kan kawo mota 10% nan ne da inda video su na yayi ready ma da she mu bari viewers su ma su ji daga bakin former finance minister yasa yanzu 10% ba mu san wa ke karban 10% nan ba. So former finance minister ya kamata ya zo ya ansa wa ke karba ina wannan kudin ya bi in ya shi ma ya ce bai san inda kudin ya bi ba dai to maybe shi da ora ya zo cikin kenan sha duba inda kudin ya bi boys nan da suke yankan bets nan shi dai suka yi shunan court je court a ba su 10% din su a ba su 10% because honestly gwamnati bai san da zaman kudin nan ba some of them win a lot da za a cire 10% su je court don gwamnati bai san da zaman yanzu aka da ba mu ce kaman government mu ce kaman former finance minister domin yanzu shi ya zai maganar nan wai bai san
basu implement we say me young NDC Mama administration, what are they coming to abolish? What are they abolishing? And now the question is, so where is the 10%? Who is taking that 10%? Interesting. Modulu wadi daga cikin stories in yau. Because na san batun ya ke ce mai na shi zai wato batun budgets. Yes. Isa muka duba kai da Chronicle ga hoton ato forcing inda yace MPP handed over a robust economy to Mahama, says Amin Adam. And then kuma Bank of Ghana seeking 53 billion Ghana cedis bailout from government ato forcing kenan. Former finance minister kenan da bayan da aka yi aka read budget aka carry in a press briefing ya ce kaman yanzu ato forcing ya amince kaman sun zo sun iske economy da ke da lafiya, economy da bai zama ba cikin any form of distress kamar yanda shugaban kasa da even shi finance minister suke fadiwa kamar economy na ya bata ba kudi kaza da kaza. So Amina da mai yanzu from the budget da aka read na nuna cewa kamar economy nan ba kamar yanda su suka zo suka fadi munan nan bane. Kuma wai Bank of Ghana yanzu haka suna neman 53 billion Ghana cedis government ya taimaka ya so ayya a sa cikin aiki na Bank of Ghana. Sannan kuma muka duba kan the Ghanaian Times kuma wai government to spend 291 billion Ghana cedis to build more resilient equitable society. Finance minister kenan isa kudin da government da zai duba economy nan duka da shi wanda aka budget for, I don't know if it's for this year now, 291 billion. 291 billion Ghana cedis. She say when this is the amount of money that zai a ci gaba da harakan kasa. And then kuma we budget not inspirational minority. We budget in da aka zaka reading nan. We ba komi cikin. Ba komi cikin. It's nothing. But da kowane inspiration. It's just empty. Even meat pie in the bar. Ba feeling chicken and they shi da za ba komi cikin ko albasa ba ka samu ko irin meat pie ko ne ba ka economy as a budget aka budget ne yake inji minority inji afenyo maki we azam budget and the way 5 taxes scrapped to conclude 5 taxes scrapped to pushing businesses and citizens raise button taxes in the muke yi na kenan the emission levy, COVID levy, e-levy, the betting tax, and so which betting tax, emission levy, e-levy, the betting tax, emission levy, e-levy, COVID levy. Yeah, so way 5, and I think is it the one on gold mine? Good my way someone took some moment to buy chili kowane tax kai. Anyway, all the factories but they are all under emission. I think that the 5th one is na good the mines in them. Yes. Before Nzoke and the Chronicle, cousin she wanga kuma shi ma da nashi brown bag. Ya akwai sirri cikin brown bag and well, I think it's the ideal signature bag for the finance ministers. Oh, okay. I don't know, but then kuma we made in the parliament. I'm here in my hand with my made in Ghana bag. It's a made in Ghana ke da yake nuna muna. Ko da ke yanda wanga ke rika shi ne da akwai swag cikin yafi ato forcing. Ufurata kasa yeah, MPP. Yeah, MPP. So I don't want to use sentiment somewhere this morning, but Ofurata na rika bag, yana rike da bag da swag. Kuma kullu ya sa white. Amma na san mutumin kin jiya kin predict kamar ya sa suit. He loves suit. To shi ya zo da made in Ghana bag shi bai sa suit ba. Do Amin Adam last time da ya karanta shi ya sa smoke fugu. Ya sa fugu. She kama maman dai ba da addressin kasa duka she sa fugu ko so da yawa dai
ina sa fuhu ba san fanta wasu colonization so ya shige su fa mutanen Cape Coast so they like to dress like this. But he always look good in a suit. Yes, such a fine gentleman, you know. Yes. Yeah. Finance minister. Finance minister, Minister Nkudi. Where Cecilia Dapa first accused ransacked my storeroom. Issue Cecilia Dapa na I think yo maza ko mazama ken issue na baton kudade da I think issue Cecilia Dapa I don't know why I'm not interested in that issue because you has a common personal issue more of a state issue. So if it has become personal, why should we get involved? Look at you know mukita ma ya zama wani issue da kamata batun kasa menene so in the end you have more of personal you could get a chance at they just deal with it. Just deal with it. Gaskiya ne yeah the chronicle ya kawo batun yonga ba zai magana ki gaskiya ne yeah because you have more of personal than the state issue. Yeah. So if they should when they just that and they should deal with them but they should spare us the drama. Kudin nan kin sa har yanzu ana da ce kamar $1 million ne amma ba san adadin kudi da aka zaba an sata kudade da yawa ne shi aka zo aka ce kamar kusan $1 million don awai akwai wani kudin mijinta irin pounds da meye da kayan zinarinta kin gane ko wanda zai kai kamar $90,000 ko wani abu haka. So that means she may say bari house helps into just who rob unta. Is it that she wasn't treating them fairly? Or about to be into the cure? Oh no, what is happening? Ko jan ido ne kawai. In jan ido dai wannan ko ya ka ba mai shi you know in ya gan wannan $90,000 yana ya san ya doki ya sata. Ba mu going bayan sata ne. Why would she have such huge sum of money cikin daki? Yeah. One to rent da kama da an kama ta because it's not allowed. It's not allowed. Muna gajiya da foreign currency a lokacin. And then you are holding it. Kudi ana neman kudin. Ko tana money laundering ne. System nan yazo kasa to. Ato Forcing confirms MPP handed over a robust economy to Mahama, says Amin Adam. I think more with the Chronicle, the Ghanaian Times. So you take Daily Graphic. Okay, sorry. Yeah. Bari mu duba the Daily Post ko? Okay. Daily Post yace where government allocates 279 million to gold board da kuma that's dollars. 200 and bari kira shi kamar na mutane 200 and 79 million. Because figures this is a credit card cities they were dealing in cities. None Daily Post way dollars to gold board fa. Sa'an nan kuma 13.85 billion Ghana cedi. Talking about one child and there are billions. One guy is million. The dollars in a million. To big push. Kinsan Mohammed's big push. To big push in a way that's some 14 billion Ghana cedi. 14 billion Ghana cedi. Chicken big push in now. The kuma 242.5 million Ghana cedi for Akosombo victims. Wow. Mutanen da batun Akosombo na tama spillage nan ko tidal wave na rada ba spillage ne tidal wave na ne water region. Yes. Yeah, I think ko da ke duka da wannan spillage na ya affect wasu mutanen kuma na water region. You understand? Yeah. So wow, where za taimaka musu da 242.5 million Ghana cedi. Sani ba da gina garin sabo ne kuma a taimaka da sauransu to sha a duba kuma batun spillage nan shi ma sha a duba yanda za a duba gaba kare kawo damuwa don kada ja doki ana da 300 million Ghana cedi a kuma ja yi mimako an ya gina schools ko wani abu amma it's good in aka ja ka gina kuma ya kare gyara garin kuma but then shi in aka gyara garin aka kare
a yi abin da yake zuwa gaba Allah ya kiyaye kar wani abu ya yi ya faru. 2025 budget welcoming government has shown good intention. Guta president. Guta we Mahama Jutu. Why dear papa we gwamnati ya gwada kyakkyawan niyya da yake zai gyara gari kuma zai taimaka wa kasar. In ji Guta kungiya ne na traders na 'yan kasuwa. Thank you, that's the word, na 'yan kasuwa. I think they are saying it's welcome because before Aja read budget sun ce kamar suna rokan kazuwa introduce sabon taxes kuma gaskiya ba introduce sabon tax cikin budgeting at least for this year. Ko next year? At least for this year, but introduce, and I think it's welcoming because look at the fact that mutane sun shiga cikin wani yanayi and then people are struggling. Aka za ka kara muna new taxes, it's going to be very burden ka gane ko and it's because of that grace period rather some abolish. And look at this. They said I was saying that yeah, come out at budget as I review, budget as I read them. The ordinary Ghanaian should have a feel of it. So the market man who transact business and that send kudi, she tie to nane 11 the sorrows today when we leave Yazo Kanta because I could trade 11 unka send kudi and then back a car 11. We are saving some amount of money. Mind you, this market men so they are very rich. Me she say send kudi. Me she pay send kudi like normal 100 cedis or 200 cedis, but they are transacting this all the time. So as in me she send maybe 5,000 cedis go, let's say 10,000. Yeah, save 1,000 cedis of that. Save when you couldn't maybe that was say when 1 or 2 products a car can business in yes. So I think this are not introducing new taxes and I think they've really done well. And one thing about the budget now kuma ni expectation mutani like mutani were expecting okay an cancel kaza like any campaign an cancel kaza an cancel kaza. And true to their words, suka cancel. Yes. So yai kama you were expecting the thing to happen and it happened. Can you understand that? Wane ya kwanta jefe batun taxin nan ya kwanta kudade da ake kira kama okay an sa kaman su gold board nga okay gashi nan ga kudi da aka yanka za Allah dai sa yaki da kudin. That's the thing because if things goes as planned then it means that this budget is really for the people. Yeah. Akwai aspect of the budget da mutane kasan za su samu relief cikin. Duba but women's banking ga duka an capture duka cikin budget. But when they do anything about probably to fall under education. Alkawari da aka yi ma musulmai, the last time we were saying something muka cika until an capture cikin budget we can't really see. Is it the Soya fund? Was it that, or but it has to do with education? Yeah, Islamic College of Education. Yes. So let me say, probably should it be presented in Parliament? Or she wanna be in the ZSU on their own? But I don't think MPP she's not announcing this Nasara. They had something like that. They were supporting. Yeah, Nasara had to do with it. I Nasara the MPP having a wing, Zongo wing. But you see, the Soya fund in Shina kama. Is it going to be national? Yeah. But is for Zongo. Yeah, Zongo like businesses. In kama zadoki support business ideas. Na Zongo kingani ko za taimaka musu da wannan Soya fund din. Just like akwai the Zongo developments so I think it's going to be through the wannan Zongo development in Kingani ko so what you see the fact of the matter is that's Zongo development being gonna fund in go secretariat in was there or is there to serve the Zongo, like the development of Zongo. So
za a duba ya za a develop zango. So komi da yake ya zamanto development in zango, it has to go through the secretariat. Then it was a ministry. Aka zo aka share ministry, aka kawo shi under office the president ko vice president ko shi ya zo komi da yake ya zamanto baton development in zango. But unfortunately, the people of Zongo were not utilizing problem okay no the office in and ya ka kuma she manyan consumers to relax. Exactly. And you muna aka na what we prefer is azo muna aure ko azo suna ba da kudin shanu da shikenan. Muna da maulidi, muna da suna, muna da wa'azi. Kane ko irin a ce kan babban mutum ya zo national dawa ka gane ko maulidi. All these things are not needed. Fadin gaskiya. To baka da kudi maulidi dole ne. Baka da kudi wazi dole ne. A gyara community nan aka gyara community aka reduce the social vices. Then in ko kai maulidi nan wanda za su zo na wurin maulidi nan mutane ne za su zo ne masu nasuwa. Zo su zo na wurin. Ba school. Kai kuna national dawa. Ba school. Ba hospital. I don't know, it's like mun dai mai da addini mun nan just about azona ajuwazi. And it goes beyond that. I muna gafar this morning, but it goes beyond maybe ba musam bam da ilimi on that ba ni cikin ra'ayi na addini musulunci. It goes beyond azona ayiwazi. Aiki ma wazi abinda muke yin gaba wazi. Because wazin nan it's the same thing like for the tun da safi halmar wani ya ce tun kaka na budurwa and we don't see the impact, so it mean akwai masala dole. So menene problem ne ya kamata a duba a fix, especially mai zo kan youth mu today ana wazi da dama amma kadan ake yi ma ake kiran shi ake taba kan youth mu how kana za su samu skills, kana za su upgrade kansu, kana za su nemi ilimi na Arabic da English ga duka. The only thing is nan ne a zauna kun shiga wuta fine, it's but then it's scare them away. Kana baton charity sadaka to don Allah don annabi ana batun sadaka samari bai da aiki ya zai fi da sadaka to bai da aiki ya zai ba da sadaka. Wazi ya zama wani one way like you don't push for the development of the youth and the community so that za a samu kudi a zo a push addini. So zaman ku ka samu wadda ta cikin addini as a musulmi ka wadda ta koyi ake turanci na na English na I don't know. Is it a crime? Is it a crime? Rabbana atina fid dunya hasana. Allah ya ce ku nemi lahira amma kada ku manta da rabonku a duniya. Ku ci ku more, ku sa mai kyau, ku hau abin hawa mai kyau, ku aure mata masu kyau, bari nana ta mata masu kyau. Ka gane ku gina gida mai girma, ku ba 'ya'yanku rayuwa mai kyau. I just can I don't know what is happening. So when the NPP government with their good intentions the NPP government Allah ya muku albarka suka yi tunanin mutanen zango suka ce no bari mu kirkiro ma'aikata a ministry for a whole ministry for the people of Zango, purposely for the development of Zango. Therefore za a ringa allocating wani kudi ko kwa budgets a ba mutanen Zango domin a develop Zango, and the people of Zango do not know how to. And you know the sad aspect, what in the cikin communities and then they have direct contact to these people in the ministries go secretariat thing. Idan wani na so mai kai shawaran da za ji, they will not even allow you. No. Ba su ba da gab ba da gab bele ana kaman kai zaka je ba ta harkan wani ne abinda wani zai samu ya ci kai kana so za sa cikin community ayi kaza no ba yi, and for that reason kana son ka nemi ma appointment aka na san kaman Amir na san kaman ka you are very cool, let's say lokacin da I don't know who be heading
when yaki friendship under the end, but let's use Kamalo Kachin MPPK power. So we know that initially now Zongo was secretariat. I think it was Zongo fan. I think it was Honorable Ben Abdullah. He was the one in charge. So let's say you are that close to him, and then there is something we want to do at Temokamo Zongo. Nazo, because of maybe there's the Nkaji Abinazam for the interest in it will not favor you. You go like, okay, Nkade Muishi next week call me, and then Akaza focus and Halaza Gaji. But when you check a mom, and the one program. And as soon that Kadudu ba me, you know that in years old kasa that thing that will go into your pocket individually, that can benefit. That's what we always think about, and we forget the bigger picture. Because what's the essence of in essence in Ankret Muna Secretariat Koma Halma and in the office of the vice president, Duba Gilman Daka, and then we still didn't benefit anything from it. So we have enough. We have enough. It's not always about masalachi. Enzu zango mungo beyond azana gina muna masalachi. Like it's not always about that. Amamu I've been there that me manya mu chicken community kina masalachi just because me when you I check a machine in the mama ngo anga. Why? Mun sore da haka. No, kodo lene ya kamata samu masalate kaman 10 one community. Dukan ga na kare cikin abin da yasa ba samu hadin kai among Muslim community. It's part of the reason. Anyway. Ya ci mana tuwa koriya. So da soyayya fund nan yana duba yanda za support kananan businesses na 'yan zango, mazaunan zango kin gane ko well so duka dai muna duba if it will be captured and kamar da kika fadi kuma da institutions in Islamic colleges of education I think sun batun Al-Faruq kuma Al-Faruq daga Wenchi Al-Faruq I think currently shi kadai ne da Islamic College of Education mai kariya ba ya na gwamnati Al-Faruq so sun kamar sun ya da muka duba allocations da suka yi way 13.85 billion she allocating for the big push program. No. Yeah, custom the KJT market almost 14 million. The meaning. And then kuma 499 14 billion yes, almost 499.8 million Ghana cedis kuma allocating sheet for the free academic policy first year. Okay. Is part of their promises. First year by BM fees. It's a tertiary. Yes, it's an allocated budget for that, which is 499.8 million Ghana cedis. So I mean, in the next academic calendar, when is that school Duka, the first year it's free, free of charge. The government here allocates kudi for that, and then Kuma Wayne. I think this is interesting. 292.4 million Ghana cedis and allocate about as a yaran school, especially Mata sanitary pad, like a primary Halizua secondary schools, and then Kuma 242.5 million and allocate to support Mutane Akosombo Dam spillage. Wonder, that's what's here Akosobonga. Don't push your bunkers. Wanda suka ce ya zama musu batun banzan ne. Okay. Kuma wai 200 million Ghana cedis shi ma allocate wannan kudi ba wa'inda mutanen kita tidal wave disaster ya dame su, and kuma 3.5 billion kuma allocate shi for free secondary school education program. So interesting. No, allocate ba can't say, but so interestingly, one of his promises in the year stress come on, he's not cancelling free senior high school, but rather going to find ways as that have been done better. And Akazaka Chekama don't answer the new definition of review Chikingan and Gashin in the political space in means cancellation. Babanga Ezo Yakat for Fakama, he's not cancelling it, he's going to do the Agashi. So from now, free senior high school. Yes, free senior high school, then the Akachi, free university first year and capture, and then now kuma free senior high school kuma and capture allocate kudinda za karfafa free senior high secondary school in the sana way 564.6 million shima allocated for comprehensive provision of free curricular based textbooks. Sometimes when I was under the previous government we bought textbooks kaza
Also allocate kudi for that. And kuma 178 billion Ghana cedis Shima allocate for the school feeding program. Yes. And 145.5 million Shima allocate she for the capitation grants. Capitation grant got training allowance kuma na 203 million teacher training allowance suma sun samu nasu, and the nurses kuma suma allocate 480 million Ghana cedis for their allowance. Then the National Health Insurance Scheme 9.93 billion Ghana cedis Shima allocate to provide the National Health Insurance Scheme, and 2.81 billion Ghana cedis Shima allocate to the road fund. Finally answer. Kin san yanzu wurin mu ya zama kauye don lore bai zuwa. Kin san kauye ne lore bai zuwa. Of course, ka ji mu sannan ka zo ka samu lore guda. Don yanzu wai ko wani ka ona yin doki loren shi ya baka shece. En fa me kanon konsa wa. En fa me kanon konsa wa. So ka jin sawun ya zama kauye, ka ji jama'a na zube wurin kuma ba lore. En kuma wai 1.5 good news for the assembly members. So ma allocate kudi. For no share the mama ya promise we will give them thousands of this allowance every month. It's our suma allocate 7.51 billion for the district assembly common fund, and then kuma billion. Okay. Wow. 7.51 billion Ghana cedis. Assemblyman. Hey, the assemblyman. So that's exactly chicken community now. And I'm fine. I invite. Especially Zongo. I invite him. Only naga kama assemblyman suna kokaro. Hey. Suna kokaro. Don't call the problem chicken come. They are the first point of contact. Bari manga da assemblyman ungwana. Honorable Love Alista. Oh, pakaman tumeswe na mincha mi assemblyman. Honorable Love Alista, aka Lolo, assembly member for Amasaman electoral area. Honorable, minga bulebi ne, Allah ikiyaye ka. Yes, former assemblyman Kumana Sapema. Honorable Gamel Abubakar, kai komi na gaida kai da safinga. Assemblyman suna kokari. Okay, da ban gaida assemblyman, ba gaida assemblyman ki. Okay, da shi ba ku da lights. Ba ku da lights go. Okay. Me and him know this actually. And then we agriculture for economic transformation kuma one agenda amba su 1.5 billion Ghana cedis. So dumelo kenan ko. Yes, agree. And then kuma allocation of seed fund for the establishment of the Women's Development Bank. No, 51 million. Yes, 51.3 million. She MPP ya ikadam. Yeah, I could. I'm far one wuri night. We 51 million for a bank. Yeah, I could in Jesus. I'm far. They are starting from somewhere. And then 300 million Ghana cedis Shima allocate for the National Apprenticeship Program. Yeah, I think all this is in a way. And 100 million. Any carpenter ni kesoni. The carpenter the kai. Kifa kimi hairdresser. Hairdresser, repetition. Yes. Yanzu na gyara magana. Ka gyara magana na beautician. Shi carpenter fa shi ma yake gyara shi. Don fitter is mechanic. Carpenter na. Shi mason kuma is engineer. Carpenter is always carpenter. Shi farmer kuma farmer ne. Farmer is farmer. Okay. Na son je into farming, so actually mana cikin yes, I'm by the 1.5 billion for farming ko. Apprenticeship ka je ka gani John Dumelo farms ka renting ka. Ina da wani kasa ina so. Kuma wai ejumawura program shima allocate 100 million Ghana cedis to that, and then lastly allocation for the national national cathedral. National Nigerian cathedral. National Codes program. I think one has to do with IT. One of the so we take the coding and so on. So 100 million Ghana cedis. Yes. Okay. 100 million. So these are the 19 allocations in that. Aka yi during budget presentation and that force in yezo isa budget shugaban kasa President John Mahama da shi yazo ya read kenan. So
good news. I think so far so good. In the implementations in a year, new stories. 24-hour economy. But I but 24-hour economy. Okay. Come on, do present Yaki Kenshi the 24-hour economy on the floor of Parliament. So about Sudama Suchigaba the one. Yes. In Kaduba front page na Daily Post Daily Post. Magana de muke yin da azu. Na magana Amina Adamanta. Where MPP government has stolen our monies. Betters cry out. Young bets. Yeah, the 10%. Yes. Young bets na kuka. Seriously, I didn't get the better. Adaya. MPP abai. Awiya wa musika. Saboda me. Saboda muna garin ga aka ce kamar 10%. Udi 100 million. Government dia wa mu 10 million. Kin gane ko in ka ci 10,000 government yana da 1,000 Ghana cikin kudin ka. Yanzu kuma former finance minister ce Dabi ba mu ci kowani kudin yan bet ba. Yanzu yan bet na ta kuka. Sikanuwai. Wadi ya zika. Inji da Daily Post da Safiya. Yes. Okay. Daily Graphic ko? Yes. All right. Daily Graphic, government plans to spend 291 billion Ghana cedis in 2025. So na tama kudaden da kika hahada nan duka ya je kare 291 billion. Yes. And I think and also 5 taxes to be abolished. E-levy, COVID levy tax, the 3 others. They say come on, she the koya said the number of taxes that abolished the koya said. And budget deceitful, lacks hope, minority kid and minority way budget na za budget na ba ko mu cikin career kawai aka za ka yi muna and key interventions for economic transformation. So Daily Graphic front page suma stories sukena. It's all about the 2025 budget. The Herald newspaper where Guta Imani da kuma NHI EduWatch applaud Mohammed's 2025 budget. Wato Guta kungiyar 'yan kasuwa kenan ko da kuma Imani Africa wata kungiya mai zaman kanta wanda yake suma suke abin nan nazarin harkokin gwamnati da sauransu. Sannan kuma NHI ban kariya ba, that's health insurance kenan ko? Yes, da kuma EduWatch suma batun wata kungiya mai zaman kanta ne, batun education, batun ilimi kenan. Wa dukkanin su dai sun yaba wa shi kasafin kudi na shugaban kasa John Dramani Mahama na shekara ta 2025, but Afenyo Makin calls it uninspiring. Amma dai shugaban mararin jayi a majalisa wato Alexander Afenyo Makin ya ce kama a ciya wanga budgeting ga azna budget uninspiring budget da bai kawo wani kwazo cikin kasa a ciya. Mahama government allocates 442.5 million Ghana cedi for Akosombo spillage and tidal wave victims. Wato nka hada su Akosombo da wato tidal waves na duka da ta yankin Volta kenan ko za ta taimaka musu da kudi adadi wato kudin Ghana miliyan 442.5 kenan. Sannan kuma wai Ghana is open for business, a new dawn for investment and economic prosperity. GIPC boss kenan shi mai yake fadiwa kama Ghana da yanzu dai an bude kasan ne saboda a yi ciniki, a yi sayar da sayarwa, ta haka a new dawn for investment. Sabon yake ce mai gari ya waye kenan ko for wato investment a saka jari da kuma tattalin arziki na samu ci gaba. Sleeping Mampo NPPNP sparks social media frenzy at budget presentation. Mampo MP lokacin da ake karanta budget na yana kama wani stories ma to forcing ke ciya bane kwana kawai shi bacci. To jama'a ya gaji ne. Wambre mutum ya gaje na bacci kuma kun yanka bacci to ce kama wai abin
na waya akwai video lokacin da yake bacci da aka capture shi but to ya gaji ai ya gaji Dr. Free he's tired. The man is tired. Let's move on. Ya gaji. Yan social media muduabo wabre. GBC workers demand removal of Director General over expired tenure. Wai Director General na GBC yanzu dai ma'aikatan GBC Ghana Broadcasting Corporation the state broadcaster suka ce kama shi Director General suna gaskiya lokaci ya kai ya je pension ya je pension kawai sa ya ba su hanya na'am. Okay, Daily Guide kuma where government allocates 44.17 billion Ghana cedis for key initiative and then scraps taxes, reintroduce road tolls, budget statement is Sakawa minority. And Cecilia Dapa testify against mates and 5 others. And it's all about the budget. For the way the Daily Guide way government here allocate 44.17 billion Ghana cedis for key initiative in Nankuma taxes that are scrapped and Nankuma reintroduce of road tolls and this 21 Mungan Kama. I've been the Zasu mail the she back, but this time it's going to be in a digital format. And my minority come away budget is Sakawa budget. Sakawa budget. It's a she stories in kind Daily Guide. The Daily Dispatch kuma ko yes, the Daily Dispatch. Okay. With cocoa sector on its knee at Forsen. We yanzu dai ka duba sector cocoa suna nan akan gwiwansu suna ta bada hakuri. Government allocates 43 billion Ghana cedi to various sectors of the economy. Sa'annan kuma we MPP were better managers of the economy. Stephen Amoa, we kai I ana wa'anda suka manage economy da kyau da kowa ya samu walwala da jin dadi da nasuwa to ana batun MPP. Na tama wa'annan su ne stories in the the Daily Dispatch and stories in mudika kuma kenan da safin ga Alasan Sisi daga Zenu Central. Good morning to everyone. The budget has really addressed the concerns and plight of the Ghanaian people by abolishing all killer taxes that was imposed on Ghanaians by the outgone government led by Nana Akufo-Addo and his cousins. Never again do we witness Nana Akufo-Addo regime in our country. E-levy ya mutu, COVID ya mutu, betting tax ya mutu, emission tax ya mutu, VAT on motor vehicles tax ya mutu. Nam. Aaron Kuwemi. Well, good morning to you. The e-levy, which was introduced to tax electronic transactions, faced widespread criticism for its potential to stifle digital innovation and impede financial inclusion. In recent years, the digital economy has rapidly expanded, with many individuals relying on mobile money and online transactions. By abolishing the e-levy, the government acknowledged the necessity of a thriving digital landscape that facilitates seamless transaction, foster entrepreneurship, and encourage the use of technology in everyday life. For instance, during the rise of digital payments, countries that maintain low tax rates on electronic transactions saw a significant uptake in the digital service and improved economic participation. As usual, Aaron Baba Kokomisa, and I read articles in Shaka Yajima. Article.